አድዋና አንቀጽ 17 ሰላም እንኳን አደረሳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለላይክ እና ሼር እንዲሁም ኮሜንታችሁ ምስጋናችንን በማስቀደም ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብን በመጫን የሁሉም ቤተሰብ የሆነውን ቻናላችን በመቀላቀል እንዲሁም ለላይክ ሼር እና ኮሜንታችሁ ከወዲሁ ምስጋናችንን ካችሁ እያል ለዛሬው ወዳዘጋጀነው ጥንቅራችን ተሻገርን። አድዋና አንቀጽ 17 ለመሆኑ 20 አንቀጾች ካሉት የውጫሌ ውል ለአድዋ ጦርነት መነሻ የሆነው አንቀጽ 17 ምን ይላል? ለአድዋ ጦርነት መነሳት ዋነኛ ምክንያት የሆነው የውጫሌ ውል በሚያዝያ 1881 ዓ.ም በአሁኑ አምባሰል ወረዳ ውጫሌ በምትባል ቦታ በአጼ ምኒልክና በጣሊያኑ ንጉሥ ኡምቤርቶ መካከል ተፈረመ። የውጫሌ ውል 20 አንቀጾች ያሉት ሲሆን አንቀጽ 17 ላይ የሰፈረው ጽሑፍ በኢትዮጵያ በኩል ተቀባይነት በማጣቱ ለጦርነቱ መቀስቀስ ምክንያት ሆኗል። አንቀጽ 17 በአማርኛ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ከአውሮፓ ነገሥታት ለሚፈልጉት ጉዳይ ሁሉ በኢጣሊያ መንግሥት አጋዥነት መላላክ ይቻላቸዋል የሚል ሲሆን ቀጥተኛ ትርጉሙም የኢትዮጵያ መንግሥት ከፈቀደ ወይም ከፈለገ በኢጣሊያ በኩል ከውጭ መንግሥታት ጋር ግንኙነት ማድረግ እንደሚችል የሚጠቅስ ነው። የአንቀጹ የጣሊያንኛ ትርጉም ግን የኢትዮጵያ መንግሥት ከውጭ ሀገር መንግሥታት ጋር የሚያደርገውን ግንኙነት በኢጣሊያ መንግሥት አማካኝነት ማድረግ ይገባዋል የሚል ነበር። ይህም የኢትዮጵያን የውጭ ግንኙነት በቀጥታ በጣሊያን በኩል እንዲከናወን የሚያስገድድ ነበር። በአንቀጽ 17 አማካኝነት ጣሊያን የውሉን ሐሳብ በጣሊያንኛ በመቀየር የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በመገርሰስ የጣሊያን ሞግዚት እንድትሆን ቀዳዳ እያበጀች ነው ብለው ነገሥታቱና መኳንንቱ ስለተገነዘቡ የውጫሌ ውል እንደማይቀበሉት አሳወቁ። የጣሊያን መንግሥት ውሉን ለማፍረስ አሻፈረኝ በሚልበት ጊዜ የውጫሌ ውል እንዲፈርስና ኢትዮጵያ ለማይቀሩ ጦርነት እንድትዘጋጅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካበረከቱ ግለሰቦች መካከል የዳግማዊ አጼ ምኒልክ ሚስት የሆኑት እቴጌ ጣይቱ ብጡል እንደነበሩ ታሪክ ይናገራል። በወቅቱም ይስሙ ንጉሥ በማለት የሚከተለውን ታሪካዊ ንግግር ነበር ያደረጉት። እቴጌዋ እኔ ሴት ነኝ፣ ጦርነት አልወድም፣ ነገር ግን እንዲህ አይነቱን ውል ከምቀበል ጦርነትን እመርጣለሁ ነበር በወቅቱ ያሉት። ይህንን ንግግራቸውን ተከትሎም የውጫሌ ውል የተፈረመበት ቦታ ይስማ ንጉሥ በሚል ተሰይሞ እዚህ ዘመን ደርሷል። ዛሬም ይጠራበታል። 20ዎቹ የውጫሌ አንቀጾች ምን ይባላሉ? ምንስ ይላሉ? አንደኛ፣ በኢጣሊያ ንጉሥና በኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መካከል በወራሾቻቸውና በሕዝቦቻቸውም እነዚህንም በተጠጉ ሕዝብ መካከል ሰላምና ፍቅር ሳይጎድል ለዘውትር ለልጅ ልጅ ይኖራል። ሁለተኛ፣ እነዚህ ሁሉ አሁን የተዋዋሉት በየሀገራቸው በየምስሌኖቻቸው ይነጋገራሉ። አንዱ ከአንዱ አገር ቆንስልም የቆንስል ወኪልም መሾም ይቻላቸዋል። እነዚህም ሹሞች እንደ አውሮፓ ነገሥታት ስርዓት መታፈርና መከበር አይጎድልባቸውም። ሶስተኛ፣ በእነዚህ በሁለት ነገሥታት ወሰን ጠብና ክርክር እንዳይነሳ በእውቅ የተመረጡ ከሁለቱ ወገኖች 2 ሽማግሌዎች ልከው በማይጠፋ ምልክት የግዛቱን ድንበር ይወስናሉ። ከድንበሩ ወዲህ የሚጨመሩት አገሮች እነዚህ ናቸው። የደጋው አፋፍ ከኢትዮጵያና ከኢጣሊያ መሃል ወሰን ይሆናል። ከራፋሌ ጀምሮ ሐላይና ሰገነይቲ አስመራ 3ቱ የኢጣሊያ መንግሥት መንደር ይሆናሉ። ዳግመኛ በቦገስ በኩል አዲ ነፋስና አዲ ዋንስ በኢጣሊያ ድንበር ውስጥ ይሆናሉ። ከአዲ ዋንስ መንደር ጀምሮ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ባቀና ይከፋፈላል። አራተኛ፣ የደብረ ቢዘን ገዳም ከነጉልቱ ከነርስቱ የኢትዮጵያ መንግሥት እንደሆነ ይቀራል። የጦር አምባ መሆን ግን አይቻለውም። አምስተኛ፣ ከምጽዋ የሚወጣ የንግድ ዕቃ የሚገባም የንግድ ዕቃ ከ110 በገቢ ዕቃ እየተገመገመ በገቢ 1 ጊዜ ይከፈላል። ስድስተኛ፣ የጦር መሳሪያ ንግድ በምጽዋና በኢትዮጵያ መካከል የሚላላሰው ለንጉሡ ነገሥት ብቻ ይፈቀድሎታል። ሲያስመጡም በዓለማተም ደብዳቤውን ለኢጣሊያ ሹማምንት እየላኩ ያስመጣሉ። ነፍጡንም የያዘውን ሰፈር ከምጽዋ ጀምሮ እስከ ኢትዮጵያ ድንበር ድረስ የኢጣሊያ መንግሥት ወታደሮች ዘበኛ ሆነው ይሸኛሉ። ሰባተኛ፣ የእነዚህ የሁለቱ ውል ያደረጉት ነገሥታት ዜጎች የንግድ ዕቃቸውን ይዘው አንዱ ከአንዱ አገር መሄድና መምጣት ይቻላቸዋል። በየመንግሥቱና በየወረዳ ባለው ሹም ጥግነት ደስ ብሏቸው ይመላለሳሉ።
ነገር ግን ከሁለቱም ወገኖች የጦር መሳሪያ የያዘ ብዙ ሆኖ ከአንዱ ድንበር ወደ አንዱ ድንበር መተላለፍ ተከልክሏል። እንዲህም ማለት አንዱ የአንዱን ከብት እንዳይዘርፍ በሁሉ ነገር እንዳይነካካ ተከልክሏል። 8ኛ የኢጣሊያ ሰዎች በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ሰዎች በኢጣሊያ የኢጣሊያ መንግስት በሚገዛው አገር ቢሆንም እንደ አገሩ ልማድ መግዛት፣ መሸጥ፣ መከራየት ይቻላቸዋል። 9ኛ የእነዚህ የሁለቱ ነገስታት ዜጎች አንዱ ከአንዱ አገር ቢሄድ በሃይማኖታቸው ይኖራሉ። 10ኛ የኢጣሊያ ሰውና የኢጣሊያ ሰው የተካሰሱ እንደሆነ እነዚያ በመረጡት ዳኛ ለዚያውም ተያይዘውም ምጥዋ ውርደው ይዳኛሉ። የኢትዮጵያና የኢጣሊያ ሰው የተጣላ እንደሆነ ግን የኢትዮጵያ መንግስት ወኪልና የኢጣሊያ የምጥዋ ሹም አንድነት ሆነው ይዳኛሉ። 11ኛ የኢጣሊያ ሰው በኢትዮጵያ የሞተ እንደሆነ የኢትዮጵያ ሰው በኢጣሊያ አገርና የኢጣሊያንም መንግስት በሚገዛው አገር የሞተ እንደሆነ የሟቹ መንግስት ወገን ገንዘቡን የሚቀበል ሰው እስኪመጣ ድረስ የሁለቱ ነገስታት ሹማምንት ገንዘቡን ጠብቀው ያስቀምጣሉ። 12ኛ በማናቸውም ኃጢአት ተከሶ የተያዘ የኢጣሊያ ሰው በኢጣሊያ ሹማምንት ይዳኛል። ስለሆነም ግን ታላቅ ኃጢአት ሰርቶ የተገኘውን የኢጣሊያን ሰው ፈጥኖ ይዘው ለምጥዋ ሹማምንት መስጠት ነው። ደግሞ በኢጣሊያ መንግስት ግዛት የኢትዮጵያ ሰው ታላቅ ኃጢአት ሰርቶ የተገኘ እንደሆነ በኢትዮጵያ ዳኛ ይዳኛል። 13ኛ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥትና የኢጣሊያ ንጉሥ ብርቱ ኃጢአት የሠራ ሰው ከአንዱ ግዛት ወደ አንዱ ግዛት ሸሽቶ የሄደ እንደሆነ ሁለቱም እያሰሩ ይልካሉ። 14ኛ የባሪያ ንግድ በክርስቲያን ሃይማኖት የተከለከለ ስለሆነ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት በሚቻላቸው ነገር ሁሉ በአገራቸው ባሪያ እንዳይነገድ ይከላከላሉ። 15ኛ ይህ አሁን የተጻፈው ውል ለኢትዮጵያ መንግስት ሁሉ ውል ሆኖ ያገለግላል። 16ኛ ይህ ውል በተደረገ ከ5ኛ ዓመት በኋላ ከሁለቱ መንግስታት አንዳቸው ውል ለመጨመር ወይም ለመለወጥ የፈለጋቸው እንደሆነ ከዓመት በፊት አስቀድሞ መናገር ይገባቸዋል። ነገር ግን የንግድ ውል ብቻ ማረም፣ ማስጠንቀቅ ይቻላቸዋል እንጂ ዛሬ የተለየውን የድንበር ወሰን ማፍረስ አይቻላቸውም። 17ኛ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ከአውሮፓ ነገሥታት ለሚፈልጉት ጉዳይ ሁሉ በኢጣሊያ መንግስት አጋዥነት መላላክ ይቻላቸዋል። 18ኛ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ከሌላ መንግስት ሰዎች ጋር የጥበብ የንግድ ነገር ለመዋዋል የፈለጉ እንደሆነ ከሁለቱም ውል አንድ እንደሆነ ለኢጣሊያ ሰው ይሰጡታል። 19ኛ ይህ አሁን የተደረገ ውል በአማርኛና በኢጣሊያ ቋንቋ ትክክል ሆኖ ተገልብጦ ሲያበቃ የታመነ ምስክር ይሆናል። 20ኛ ይህ አሁን የተጻፈው ውል ለሮማ ከተማ ፈጥኖ ይጠናቀቃል። ነገር ግን ይህን ውል ኮንት ፔትሮ አንቶሌኒ በኢጣሊያ ንጉሥ ስም ከንጉሠ ነገሥት ምኒልክ ጋር ተባብለው አትመው ጨርሰዋል የሚሉ ነበሩ። እኛም እንደወረደ ያቀረብንላችሁ የውሉን ዝርዝር ያገኘነው ብላታ ጌታ ሂሩ ወልደስላሴ ከጻፉት የኢትዮጵያ ታሪክ ከንግሥተ ሳባ እስከ ታላቁ የአድዋ ድል ከተሰኘው መጽሐፍ ነው ብለው ያቀረቡትን አልአይን ዋቢ በማድረግ ጀግኖች አርበኞቻችን ለኢትዮጵያችን ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካና ለመላው የዓለም ጥቁር ሰው የጥቁር የበላይነትን በተግባር ያሳዩበት የአድዋችንን ድል የባርባዶሷ ጠቅላይ ሚኒስትር ሚያ ሞቶሊ በመዲናችን አዲስ አበባ በ18ኛው የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ላይ ስለ አድዋ የተናገሩትን እንግሊዝኛውን ከሲቲዝን ቲቪ ኬንያን ያገኘነውን እማኝ አድርገን ለእናንተ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሙሉን የነገራቸውን ይዘትና ስላስተላለፉት መልእክት ዋቢ ካደረግነው ከሲቲዝን ቲቪ ኬንያ የምታገኙ መሆኑን በአክብሮት እየገለጽን አድዋን አስመልክቶ ስላስተላለፉት የእንግሊዝኛውን ፓወርፉል ስፒች ቀንጭበን የአማርኛ ፍቺው እንደሚከተለው ማስቀመጥ ሲሆን ስንሰናበት ግን ሙሉ ንግግራቸው ማስከተል እስከ መጨረሻ እንድትከታተሏቸው በመጋበዝ ነው። መልካም ቀን። Thank you very much, Madam Chairperson. Your Excellencies, and may I start, Chairperson of the African Union, President of Angola, Your Excellency, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, and our host, Dr. Abiy Ahmed, Your Excellency, outgoing Chairperson of the African Union and President of the Islamic Republic of Mauritania, Your Majesties, Your Excellencies, Heads of State and Government of the African Union and First Ladies present, Your Excellency, the President of the Palestinian Authority, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations,
Your Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellencies, former heads of state and heads of government of the African Union, distinguished delegates, ambassadors, and guests all. I stand here clothed in the spirit of the battles of Adwa, conscious that it was that battle within 24 hours that shook the confidence of the powers of Europe, but inspired the people of Africa and the children of the African diaspora that good would prevail over evil and light over darkness, but only in the context of our unity. I stand here conscious that it was that battle that forged the beginnings of Pan-Africanism that eventually led to the movement for independence and the destruction of the colonial powers to give us not full development and power, but the first steps of political independence. I stand here conscious and buffeted by the dreams and works of the great Pan-African pioneers, and conscious that as a children of the Caribbean, we have long dreamt for the moment of unity with our brothers and sisters of Africa, a division that was secured by those whose success and survival depended on separation of us rather than on the ability for us to act as one common people. Our relationship, you can say, was embryonic, but regrettably, as long as it has been and as related as we have been, it has been sporadic. And it is up to us as the children of independent states to determine whether the history of separation shall be our future or whether the spirit of Adwa can be our inspiration to confront the challenges of a new world. Yes, I stand here as a daughter of Africa. I stand here equally as a proud Prime Minister of Barbados, a country which is the first landmass that you reach after you leave this great continent of Africa, a country which became a hub for the wrong reasons. But today I come to Ethiopia to share with you in the African Union that we can be a hub now for the right reasons between our two peoples. I stand here as the proud chairman of CARICOM, the Caribbean community, recognizing that as a member of the 6th region of Africa, we have come to reclaim our Atlantic destiny. We have come to ensure that the very futures of our people are different and will not once again be determined by a middleman who will ensure that the Middle Passage is one that sees our people at the bottom of the ocean's floor of the Atlantic or in the fields of the plantations of the Caribbean, but instead that it will be a future that sees our people, hears our people, feels our people, and that will determine in future that it is we who shall forge the manner in which we cooperate, integrate, and invest, rather than simply being victims of a past history. I stand here equally as the chair of the V20, 70 countries across the world that are climate vulnerable, 40% of whom come from this great continent of Africa, recognizing that it is only through unity that we can confront the existential crisis of our generation, that of the climate crisis. The Secretary General of the United Nations has already laid out, ably so,
many of the iniquities that we continue to face in spite of political independence. It was His Majesty Haile Selassie who popularized and told us that there shall be no first-class or second-class citizens, words popularized by Bob Marley, learnt by all of our people without appropriately recognizing the context in which he spoke and the mission which must be ours for generations until it is achieved. He told us that there would be war if there were first-class and second-class citizens. He told us that there would be war if the color of our skin was more significant than the color of our eyes. And we see here in the continent the continued descent into conflicts born out of ethnicity differences, born out of a mad grab for resources, not invariably for our own benefit, but for the benefit of others who seek to use our people as pawns in the determination of their own future. But we stand here as proud people, and we have enough among ourselves to know the difference between right and wrong, and to forge a future that is not for a few, but for the many. Indeed, as the world confronts the climate crisis, it is the poorest of the poor who remain the most vulnerable to floods and droughts and hurricanes. It is the poorest of the poor, and soon to be the middle of the middle, who will no longer be able to access insurance and therefore to be able to forge ahead with development if we do not make changes. We have examples of a partnership that have worked for us, not just from the spirit of Adwa and the conquest and the rise of the Pan-Africanist movement in our history, but within recent times. During the COVID-19 pandemic, it was the African Union, under the leadership then of President Ramaphosa, and with the assistance of Dr. Tedros of the WHO, that recognized that the Caribbean, which was being marginalized by denial of access to basic therapeutics, basic medical equipment, to vaccines, that we should not be left as pariahs on the global landscape, but that our brothers and sisters in Africa would bring us through the Africa Medical Supplies platform to be able to ensure that we could secure for our own people. It was with the solidarity of many of you in the Africa Union that the Bridgetown Initiative has been able to take root and to make a case for a more modern and a fairer system that allows us to be able to access finance and to be able to put in place measures that allow us to be able to pause our repayment of debt during the period of necessity for rebuilding after horrific climatic events. We have seen how partnership helps us. We do not need any more evidence. What is required of us is to lead the way to peace, to prosperity, and to justice. And the reparations which we call for the international community to be able to recognize, first and foremost, with that which we ask from each of our children. Say sorry. Say sorry. And mean it. And after you say sorry, recognize that the future of the world is not possible without the stability of Africa and its diaspora. For as long as hypocrisy and double standards remain, it will be impossible to secure stability and peace in any nation across the earth. The reparations that we call for, beyond sorry, must be for fair access and development and compensation, because we each started the journey of independence with a chronic deficit of resources, a deficit of fairness, a deficit of opportunity. And it is up to us, many of us in the second and third generation of independence, to be able to frame out fairly in a mature conversation what those reparations must look like if we are to attain justice
and to inspire the young people of this world that good must always prevail over evil. But it is not only the reparations that we ask from the international community, because we ourselves must repair the damage that was foisted on us. The notion that transit visas, begging for them, must be the lot of our people in order to move across this world cannot be something that gives us satisfaction. To go east and to go west, we are first forced to go north. It is not right. And it is not beyond the heads of government and heads of state, of the region, of the Caribbean community, and of the continent of Africa to determine that we must stop talking about, but simply do what is necessary to build the air bridges and sea bridges to guarantee that we control our destiny. I ask us to reflect on this because it is this simple act, apart from our music,